Este video es editado por Kate Creator Team. Hola amigos, amigas de lakavagaming, espero que estén muy pero muy bien. Esto es, bueno, un stream un poco atípico, pero se dio la extraordinaria oportunidad. Tenemos aquí un invitado súper especial. Como les decía, la temática que hemos estado haciendo, invitar aquí a gente muy importante, gente de Jamir, gente que nos ha dado muchas alegrías. Y en esta oportunidad tenemos a STRIFE, campeón intercontinental de este último Jamir que fue, que estuvo el fin de semana. Venció a FAKIR el fin de semana y tenemos la primicia también, porque ya como saben STRIFE se retira del juego. Y bueno, aquí lo tenemos, ya le voy a abrir el micrófono. Vamos a hacer una especie de entrevista similar a como hicimos con la entrevista anterior. Yo tengo aquí algunas preguntas preparadas. En esta oportunidad él la verdad no las ha visto, lo va a tomar algo por sorpresa. Y en la medida que se vaya dando la conversación vamos a abrir ahí las preguntas al chat. Así que bueno, espero que disfruten de esto y nada, arranquemos aquí. Vamos a darle la bienvenida a STRIFE, gente. Hey bro, you're live now. How are you? Hi Lakava, thanks for inviting me, bro. Hola a todos. My Spanish sucks, man. No, it's okay. That's why I'll try to put some words. No, I'll try to translate my best. It's also, you know, my Spanish is my language, my normal language, and I'll try to do my best. I'm not practicing English at all, but I'll try to do my best and you know, make me understand. Thanks. Of course. Thanks. Thanks for accepting this invitation and this like changing times for you. And it's an honor to have you here. You have always like given us great fights to watch, a lot of flowers, and well, welcome again. Thank you, bro. It's an honor to be with you guys, and it's a pleasure, man. The most I can do for you guys is, you know, be with you guys and help you guys for whatever I can. I know I left, I retired, but I'm here for any questions, any help. It's a great community. I love the community. Thanks, STRIFE. So I'll be translating. Nada, dándole la bienvenida ahí a STRIFE. La verdad, pues agradecerle por aceptar la invitación, que es un honor tenerlo aquí en el canal. Y pues que bueno, que nos ha dado muchas batallas impresionantes y muy bonitas de ver y muchas flores también. Entonces nada, él también pues agradecido ahí por la invitación y que nada, que está muy a gusto de estar acá, de estar con la invitación, que la comunidad es muy bonita a pesar de, pues, de su retiro. Pero como siempre él, muy dispuesto a ayudar al que se lo solicite. So the unavoidable question, or first question is this like a goodbye forever or a see you later? And what happened? Why are you retiring? Okay, bro, it's pretty simple. I'm retiring forever for the following reason. As you know, I live in Marruecos, which is a country, Ayado de España. So the time zone is in Europe. Mm-hmm. So if I was smart enough in the beginning, when the game just started, I would have created my accounts in the Euro server. I didn't know. So I created it with the American server. And back in the day, there was COVID confinement. There was not a lot of work. So I could spend time at night and play, and it wasn't as hard as now. And my children were very small; they're babies, so it wasn't a problem. Now they're bigger, so I have to spend more time with them, and you know how it is to be a father. Yeah. So basically, it became. I wanted to sell my account since January, and leave, but you know it wasn't possible. So I pushed as much as I could. I have a good team. You have to understand, STRIFE. It's not just me. We are three. But our support and our love is the whole community. So STRIFE is the whole community. But the one who plays is me, Senor Rodrigo, and Senor Diego. We are three friends, brothers, who play STRIFE. Nice. So we have three brains, especially Jameer. And nice. I wouldn't be where I am without them, because they are my generals. You know, I cannot be with where I am without their help. So it's a victory for the whole community, but it's especially a victory for my friends. And I thank them from the bottom of the heart if they listen. Okay, nice. Let me translate the ideas of all you said.
Okay. Le estaba preguntando a Strife, pues obviamente la pregunta que no se podía evitar y era la primera que tenía acá, ¿por qué se retira? Si es para siempre o si es un hasta luego o hasta mañana o si es un para siempre. Y la respuesta es sí, para siempre. Digamos que él empezó a jugar durante la pandemia y eso pues lo ayudó a tener bastante tiempo por alguna razón que ya le vamos a preguntar. Bueno, de hecho él dijo que no sabía que había un servidor europeo, él es de Marruecos, allá aclaraba y también tenía esta pregunta por acá. Marruecos muy cerquita de España, aclaraba también. Entonces él está con el horario europeo en realidad. Entonces ese tema del cambio de horario y esto pues ahora mismo no le conviene para nada. Él tiene unos hijos, no escuché o se me escapó cuántos, pero ya los chicos, los niños ya están más grandes y pues obviamente está también algo dedicado a su educación, a su crecimiento y no era lo mismo que cuando empezó el juego, que pues estaba en la pandemia, tenía más tiempo para todo, para la crianza y todo este tema. Y también aclaraba un poco que esto también pues, que él no, o sea, que en ningún momento él pensó en abrir una cuenta europea, simplemente no sabía. Y pues que desde enero estaba intentando vender su cuenta porque ya se quería retirar. También habló un poquito de lo que es el Team STRIFE, que son 3 jugadores y varias personas ahí que han logrado pues que todo esto, la cuenta como tal, haya ido creciendo y finalmente pues hasta ayer que su despedida fue la super victoria esa que tuvo con Fakir. So yeah, Strife, I had that question also. You're from Morocco, and it's Morocco, right, in English? You live there, or you live somewhere else? No. I live full time here. My family business is here. My children are here. They go to school here, so everything is here. And there's I don't know, between Brazil and Mexico and Morocco, there's probably 5 or 6 hours. So me, it's always 6 hours between server time and American server time and my time. So Jameer qualifications, for example, it's from 2 in the morning to 4 in the morning for 2 weeks. It's a lot, you know. And I work. I wake up at 8 o'clock and go to work, and then take the kids to school, and you know it's hard. And I know Rodri. I know Rodri. I think he's in Italy, right? So he also has. But Rodri is crazy. Rodri is crazy like me. So Rodri, he's like my general, my brother. He's the major part of Great 88, and he is also my third partner. You know, because he has a lot of good strategy. He helps me a lot in when I'm mad, when I'm nervous. He calms me down. So he's very important in the STRIFE team. And he's a good friend. And Diego, is he in Europe or in Latin America? Diego is originally from Peru, but he lives in Barcelona. Also, for the 3 of you, it's really hard to like play the. Yeah, we're crazy. Estamos locos. Sí, mira, le estaba pues confirmando y preguntando. Él es de Marruecos. Vive en Marruecos, allá tiene pues a su familia, tiene el negocio familiar. Y es que en verdad ahí nos estamos riendo porque es una locura lo que estos chicos han hecho. You have been doing that for 3 years, bro. Now we can understand why are you retiring. but it also explains sometimes why the performance of STRIFE is not very good. It's because probably I had a long day at work, or I haven't had time to prepare my teams, or Diego couldn't help me, I was alone, or it wasn't me playing, somebody else was playing because I couldn't play. You know, when we're not 100%, we cannot give 100%. You know what I mean? Right. Entonces, mire, gente, ellos son 3 personas. Diego es peruano viviendo en Barcelona. Rodri es mexicano viviendo en Italia. Y está STRIFE viviendo en Marruecos. Los 3 son muy buenos amigos. Aquí me está diciendo que Rodri es prácticamente el que piensa las alineaciones, el que está loco como él para jugar, pero que obviamente, o sea, los preclasificatorios de Jamir y todo lo que han hecho es como a las 2 de la mañana ellos allá y pues obviamente, como les decía hace un rato, ya los tiempos de COVID ya acabaron, los tiempos de pandemia, entonces obviamente ya le toca ir prácticamente a trabajar todo el tiempo, les toca estar pendiente de su familia y todo lo demás y ya no se puede dar pues ese
ese gran sacrificio que han hecho durante 3 años. La verdad es que qué locura. Y bueno, sí me decía y me hablaba muy bien de sus compañeros, diciendo que son pues un gran equipo y también algo de chiste ahí tirando porque decía que cuando veían hacer una manqueada a STRIFE era porque o había pasado todo el día trabajando y después no pudo descansar para los amirs y eso, y pues que obviamente en algún momento le costaba trabajo pues poder jugar y mantenerse despierto todo el tema del Hamir por 2 semanas. STRIFE, is that like your name? Is that a nickname? What does STRIFE mean? STRIFE means. Strife, well, basically, what does the word strife mean? It means conflict. So in life, we're always in conflict, you know. But when you're in conflict, you always push yourself to higher levels. And that's what I always want to do in my life. Always push myself to the best level I can, whether in work, whether in my personality, whether in the game, whether in how I treat people. I want people to treat me, everything. So you always push yourself as hard as you can to get the best you can get. Great. A lot of philosophy there also. But Well, let me translate that. Strife, ¿qué significa? Su nick significa conflicto. Entonces el conflicto en el que estamos todo el tiempo, el conflicto en la vida real, en el juego, y ese tipo de conflicto que te lleva a ofrecer más, que te lleva a ser el mejor, que te lleva a mejorar, no solo en el juego, sino también en la vida. Y le estaba pues ahí tirando una cuñita de que bastante filosófico también. And your real name, is that a secret or something you can share? no, my real name is Muley. Muley. Muley, M-O-U-L-A-Y. Muley. Ese es su nombre verdadero, Muley. Y okay, so how many children do you have? You were talking about them. Sí, dos niñas. El primera es 3 años. El segunda, 1 año y medio. Ok, ahí está respondiendo en español también. Perfecto español, perfecto español. Ahí están los hijos que tiene. How many languages do you speak then? Like English and Spanish, or something No, else? You I don't consider Spanish. I don't speak very well. I know some words. When I go to Spain for visiting, because it's very close to Morocco, it's a 3-hour drive to go to Spain from Morocco. So when I go to Spain, I can speak a little bit. But the languages I speak are 3. I speak English, that's my first language, and then French and Arabic. Árabe, francés, inglés, sus idiomas principales o lo que habla, y español lo entiende algo porque igual ha ido varias veces a España, que me dice que es 3 horas por carretera. There's like a lot of history between Morocco and Spain. Does that ever like hit you some way, or your family, or somehow? No? The Spanish people and the Moroccan people are brothers and sisters. We share a lot of business together, and no, it's very, very close relationship. Very close. Ok, le estaba preguntando porque de pronto históricamente Marruecos y España han tenido algo pues de conflictos y algunas cosas, que si de pronto eso pega algo por allá o no. Me dice que no, que prácticamente hay muchos negocios y mucha interacción entre los marroquíes y los españoles. Rodri is saying hello here. He's in the chat. Hi, Rodri. Bueno, saludos a Rodri, que era la persona que estábamos hablando. Rodri es uno de los pilotos de STRIFE, vive en Italia y es de México. Y también, bueno, algo que no mencioné, que no les alcancé a traducir, Rodri también es uno de los pilotos principales de la cuenta Grey 88. Y algo que también dijo STRIFE al principio era que, bueno, we haven't talked about that. We talked that on Friday, but we'll get there about the Amir. What's like your favorite meal there in Morocco? What do you guys eat there or something? We don't know. We just know Mexican food and. Well, you know what they say about Mexican cuisine. Mexican cuisine is one of the top 10 best cuisines in the world. And also in the top 10 is the Moroccan cuisine, because Moroccan cuisine is very traditional. There's a lot of special herbs, special flavors. There's many dishes
Uh, there isn't one that I like, but you know, it's traditional. In Morocco, we have McDonald's, we have Pizza Hut, we have everything that you guys have. It's the same thing, you know, the new age. But but I invite you guys. I invite anybody who can come to Morocco. They can get my contact from you, and I'll welcome them to our hotel. We have a hotel here in the city of Fez, and they'll be my guests for a good traditional meal a la STRIFE. A la STRIFE. Le estaba preguntando que qué le gustaba comer y que bueno, hay muchas cosas típicas en Marruecos, nada en particular. Y si alguien está interesado en ir a visitar a Marruecos, que pues que él tiene allá un hotel y que con mucho gusto pues nada, les brinda una comida a la STRIFE. También mencionamos ahí un poquito la comida mexicana y que bueno, ya prácticamente como pasa en los demás países hay mucha comida también internacional. Ahí hablo un poquito de McDonald's y todas estas pues digamos comidas de cadena y todo eso, empresas de cadena. So that's nice. So one question, going to the game, how didn't you notice, like, because I mean it's very hard playing from Europe, playing America. How didn't you notice that, and how did you start the game? I mean, like, you just wanted to be competitive since the beginning, or one thing led to another? Did you like the anime, the manga? How did you start the game? I'm a very, very big fan of Saint Seiya since I was a kid, because you know Saint Seiya, it's our childhood. I mean, I'm born in 1982. So when I was 6, 7, it was, you know, it was a manga in TV, you know, and I really like it. You know, I like a lot of mangas, but Saint Seiya, you know, I grew up with it. So when the game came out, I tried it. It was just a game that, you know, I wanted to try to check it out, and then I got addicted. But the first year, I was practically F2P. I didn't cash. I was just like a regular player, just having fun. But then when I started to see Jameer and started to see PvP and I got interested, I was like, you know, I'm going to be the best. So I gave it everything. And you were the only one investing? Oh, yeah. I'm always the only one. There was nobody with me. All right. My good friends, Rodri and Diego, they helped me with strategy and they helped me with the play, which is the most important. But the cash is always me. Right. Bueno, le preguntaba aquí a STRIFE que cómo había llegado al juego, qué pasó, qué lo motivó a ingresar en el juego, y me dice que como cualquier niño, él nació en 1982, es que como cualquier niño ya a esa edad tenía 6, 7 años cuando empezó a salir el anime, el manga, y que fue digamos que en su juventud le gustó mucho el anime, mucho el tema de los mangas y eso, y que como a muchos de nosotros, como la mayoría, pues nos influenció o crecimos viendo Saint Seiya, y que en el momento que apareció el juego, pues nada, o sea, le tocó sí o sí empezar a jugarlo, pero que ese primer año él la verdad no lo jugaba casual, lo jugaba bastante free to play y que no metía mucho dinero, pero que cuando apareció el Jamir y vio el tipo de competencia, ya prácticamente tomó la decisión de empezar a invertir. Ahí inmediatamente pues le pregunté que si él era el único que estaba invirtiendo en el juego, me dijo que sí, y que eso que quería ser el mejor. Y otra vez menciona aquí a Rodri y a Diego, que ellos pues están en la cuenta, pero como sus pilotos, obviamente aportándoles la tech y todo lo demás, y que son pues el buen equipo que han sido todo este tiempo. So, what made you like, are you competitive in like life also, that like made you want to be better in the game, or like why do you say like that day that you said I want to be the best here in Jamir, or how did that happen? That's a good question. Me, it's not like I'm competitive to death. Me, it's like when I put my mind on something, I need to see it through, whether it's a work project, school project, entertainment project, whatever. When I put my mind into something, it's either I make it all the way and it's a success, or it's a failure. But I go all the way. I don't stop halfway. That's how I am. So when I started getting really into the game, I was like, you know, everything is possible, you know. So I went with my. You see, me, if I started cashing seriously,
since the beginning I'd be stronger than Dante and Fakir, but I didn't, and I always cash with my budget. I don't go over my budget. Right. That's very, very important. If you go over your budget, you become crazy. If you go with your budget, everything's good, and Nice. you know, nothing is bad. Ok. Lo que me está diciendo es que él en realidad no se considera muy competitivo, pero sí que se considera alguien que si está enfocado en algo, o sea, si ya se pone un objetivo, quiere hacerlo, quiere ser el mejor, así sea un fracaso al final, pero que él va a hacer todo lo posible por tratar de ser el mejor si se enfoca en algo. Entonces ahí estamos hablando del tema que él es el que pues le ha estado invirtiendo en el juego, que si de pronto él desde el principio del juego hubiera metido dinero, como lo han hecho Dante o Fakir, pudiera quizás estar ahí más o menos al mismo nivel de ellos. Y lo otro es que siempre lo ha hecho, digamos, de manera responsable dentro de su presupuesto. O sea, nunca ha invertido nada por encima de lo que no pueda costear. Y que eso es muy importante porque si no se te vuelve un gran problema. But you mentioned earlier that still you feel like it was like an addiction maybe. Oh yeah, it's addiction, like in the sense not of cashing over your means, addiction of keeping, even if you don't play well or if you lose or you have a bad day, you still open the application and you still play a couple hours, if not more, per day. You know, every morning in my break between work meetings, I do the dailies. You know, it became an addiction. Yeah. Ahora, le mencionaba que entonces que si es una especie de adicción, me dice que no es una adicción de meter dinero, sino es como una adicción al juego como tal. O sea, que él igual, así perdiera, así pasara lo que pasara, él igual iba a entrar al juego, a hacer sus misiones, a hacer el farmeo. Did you like Rodri and Diego, they have you farming in the game or just like you? No, and they help you everything in the for game. Amir. Everything. They help you with everything. Everything in the game is me, except for Jameer and strategy. That's and the Jameer section, because my specialty when I was STRIFE, and this is why STRIFE is very strong and didn't cash that much. It's because of Cosmos. I take Cosmos very, very, very seriously. That's like 80% of my work in STRIFE. I like to refine. I like to farm. I like to, Cosmos, I think, is the most important thing in this game. That's why STRIFE is strong. It's because there's a lot of good Cosmos in the account. And so the ones playing actually the Amir, mostly Rodri and Diego. And me. It's three. We always play three. It's okay. All right. So the three of you are like in Discord, sharing a screen and taking decisions. Okay. Yes. Nice. Sometimes it's Diego in the playing in the mouse. Sometimes it's me, but it depends. It depends who is fresh, who is fresh, and who won't do a misclick. Yeah. Mira, lo que decía aquí STRIFE es que ellos igual son 3 personas, que él más que todo se dedicaba a hacer el farmeo como tal y que entre los 3 pues ya organizaban el tema del Hamir. Pero que lo de él como tal, y dice que es prácticamente el 80% del juego, es el tema de los cosmos, refinarlos, buscar a los personajes a quien colocárselos, que los cosmos estén bien. Eso era lo de él. Ya al momento de jugar, ya dependía quién era el que tuviera más sueño y quién no. O sea, quién era el que posiblemente pudiera tener menos misclicks, era quien jugaba al final. Que generalmente era de pronto o Diego o él, y que Rodri, pues hay veces se quedaba pues más que todo pues mirando. Y obviamente estaban los 3 compartiéndose la pantalla en Discord. What was like for Yamir or like for the pre-Yamir? Do you have like a ritual, like something you did before, like checking Cosmos, drinking Coke, whatever you did before the fights? Like like yesterday against Fakir, like. What's like the... It's very situational. It's a very good question. This is a very, very good question, because it's you can divide it by three sections. First section is the qualifications. As you know, when you get a new banner, the meta changes a little bit. So you need to see what's the best BO3, best of the tres. So it's 2 teams.
So you make your strategy based on those two teams. And then when you qualify for the top 32, that's the second section. Then you do the best of five, the best VO5, best of five. So yes, 3 teams. And then the 3 teams you need to do 2 sets, 1 set, and then the alternate set. So all that is strategy. And then once you get to the finals or the inter, that's a different story. Then you need to play counters. So for Fakir, we played against his teams. We created teams that would counter his teams. And Rodrigo did a very good job. Him and great. Nice. Le estaba preguntando qué hacían antes de las peleas, si había algún ritual, alguna cosa. Él me lo dividió en 3 secciones que son totalmente diferentes. La preclasificación, que es al mejor de 3, y ahí simplemente armaban dos alineaciones, y que cuando llegaban los nuevos personajes, que generalmente con el Hamir llega el nuevo personaje, te cambia algo el meta, entonces que rápidamente pues que tienen que acomodarse un poco a ese meta. Y acomodar todo rápidamente para después también estar listo. Ya digamos que generalmente el Hamir se da el banner ya dentro del Hamir. Entonces ahí rápidamente acomodar esa tercera alineación, y que ya después en las rondas finales es la tercera etapa, lo más complicado. Es ya como de pronto la cuenta quizá de Dante o la de Fakir son más fuertes, caso que ocurrió el fin de semana. Ya les toca pensar un poquito más en hacer counters. Entonces son esas 3 etapas que ellos van cubriendo los 3. Y ahí mencionó ahí nuevamente a Rodri, que fue el crack y la mente pensante de la victoria que tuvieron contra Fakir el fin de semana. Who have been like your hardest rival? Dante or Fakir, or who else? Well, Fakir and Dante are both the kings of the game. Let's not fool ourselves. They're the biggest. But I would say the biggest rival that I've had, but he's a friend, is Janus Park. And before that, he was Cancerbero. And before that, he was Majin Buu. And that account is, for me, my twin. Because we've had so much practice, so much fights together, it's not even funny. Like, one time, I was in the semifinals against I Am Carlos. And that account practiced with me 87 games before the Jameer. Wow. And thanks to that, I beat I Am Carlos 3-1. What? Which one? What account? Janus Park? Janus Park, which was before Cancerbero. And before that, it was Majin Buu. I don't know if you remember. Yeah. So you fought with them like almost 80 times to beat I Am Carlos. Yeah, that's special day. Yes, we fought 87 games, 87 duels, because he's in my legion. Okay. So we practice all the time. Okay. Le estaba preguntando cuál era el peor rival o el mejor rival en estos casos. Me está diciendo que pues que obviamente no nos íbamos a hacer los tontos, que Dante y Fakir pues están son los mejores, son los reyes del juego. Pero que más que ellos dos, él tiene una cuenta hermana prácticamente, y que siempre pues se han dado en la jeta bastante, que es la cuenta que ahorita mismo se llama Janus Park. Antes estuvo Cancerbero en ella, antes estaba Majin Buu. Y tira aquí un datico, que cuando él le ganó alguna final a I Am Carlos, que practicó 87 peleas con Janus Park, porque igual se la llevan bien, porque son de la misma legión. Hay algo de historia también. But who do you feel? Sorry about that. Who do you feel is like the best pilot in the game? Well, I mean, Europe, America. I can't say who's the best player because there's many. But my answer would be subjective, because I have an affinity and I have a friendship and a love for 2 or 3 people. So obviously I'm going to choose them. But I cannot be totally 100% honest to tell you who's the best. I'll tell you this. I have a lot of respect for Rodrigo. I have a lot of respect for Diego. I have a lot of respect for Narutino. I have a lot of respect for Fumaka. I have a lot of respect for Fakir and Dante, because they play very well. Virgo Shaka and his team, they're very, very good.
I mean, I don't want to like forget people, but there's a lot of good players. There's Francis Laparque. There's Pedro, who's a very, very good player. He's one of the best Latinos, I think. Look, there's a lot of players, but you have to understand, in this game, there's a lot of preparation involved, because it's not the accounts. The accounts don't matter. Like, as you saw, my account is very, very, very small compared to FAKIR, and we won because of preparation. Nothing else. Right. Ahí le estaba preguntando cuál consideraba él que era de pronto el mejor piloto y muy también very diplomatic answer. Bastante diplomático. Pues obviamente es difícil seleccionar quién es el mejor piloto, que tiene mucho respeto por Rodri, que tiene mucho respeto por Diego, que son los pilotos que lo acompañan a él. Menciona también uno de los primeros, Narutín, que le tiene mucho respeto también. Narutín juega Tauren. También pues menciona obviamente a Dante, a Fakir, que son muy buenos jugadores de todas maneras. Y por ahí menciona otras personas que se me escapan, que de pronto yo no los conozco. A Pedro y algo así. Pero bueno. And do you remember a fight where you like, do you know the word, maybe because you're near Spain, manqueada? Do you know that word in Spanish? Michael, yeah. We use a lot that word. Well, we Diego and Rodri and me, we have a nickname. We're Team STRIFE, yes, but we call ourselves Team Manco. Team Manco. Ellos se hacen llamar Team Manco. En realidad Team son Manco. Team STRIFE, pero de sobrenombre son Team Manco. Do you remember one in particular that, like, it made you like, you know, like being really, really embarrassed in like a Yamir or something? Yes, there's many, but the one that was the funniest. Remember when Yoga just El Pato came out? Mm-hmm. Instead, because I was playing by phone and I have fat fingers, I was trying to freeze my enemy and I froze my friend. That happens a lot. That happens a lot. Yeah, that was bad. That was bad. I lost that game. Con el Yoga Divino, ahí una de las peores marqueadas con el Yoga Divino, lo que hacía era que él estaba jugando en el celular y dice que tiene los dedos gordos. Entonces con el Yoga Divino, lo que hizo fue, en vez de congelar al rival, se congeló él mismo. Que esa ha sido una de las cositas que más risa le ha causado. Your favorite like saint in the game and off the game, I'm gonna throw here that maybe is Gemini because of your avatar. My favorite person in the manga is Saga Maligno. Mm-hmm. In the game, I have two. I like Saga Maligno, the mechanics, but my favorite character has to be Thanatos. Yeah, always Thanatos. No, in the game, not the manga. Ajá. En el manga, su personaje favorito es el Livor Saga, y por eso es que tiene también el avatar, y dentro del juego también le gustan las mecánicas de Livor Saga, pero que su personaje favorito dentro del juego es Thanatos. So you are not a Gemini, like it's just because you like it in the manga. No, my daughter is, not me. Okay. I'm a Pisces. You're Albafica. Ok. Él es un Piscis, dice que él es un Albafica de Piscis y que la hija sí es Géminis. They are asking here in the chat. Si quieren pueden ir gente preguntando algunas cositas y vamos metiendo la cucharada, como decimos. At what level are you living or you sold the mixer? The mixer was at the day the ownership transferred, meaning that the new owner, who's a good man, very nice guy, because you know the new owner, he bought the account as a business deal. I have to give him the account and leave right away. And I was playing Jameer. He was very respectful enough to tell me, finish your Jameer, please. Mm-hmm. And I took that it's a very nice gesture. Yeah. So the mixer was $14.97, I think, or $14.95. $14.95 el mixer y al momento de la venta. Y también que, o sea, unos respetos y un buen gesto también a la persona que compró la cuenta, porque inmediatamente, o sea,
eso simplemente fue una transacción. Él inmediatamente, o sea, lo dice como si fuera un negocio, fue un business, fue un negocio. Entonces él inmediatamente entregó la cuenta, pero que esta persona que compró la cuenta pues estuvo pues excelente, porque le dio la oportunidad y le dijo directamente: termina tú el Jamir, o sea, no te voy a cortar el Jamir, porque vendió la cuenta en pleno Jamir. Who bought it, the account? Well, it changed to Son Goku. I don't know if I'm Son Goku. His name is Son Goku in the game. I cannot by liberty say his real name because I don't have permission. Right. But he's a very, very decent person. He still needs practice the account, but I'm sure he's gonna do well. Right, and he will continue cashing in the account. I hope so. I think he wants to. Yeah, I hope so. Que la persona que compró la cuenta es Son Goku, pues que obviamente no puede revelar por su verdadero nombre porque no tiene permiso. Está preguntando que si iba a continuar metiéndole dinero al juego, y me dice que sí, que probablemente sí, que él espera también que sí. Y que bueno, ya la cuenta pues la tiene él, y que sí digamos que le falta algo por mejorar. Like, it's different even if you like qualify to the Jamir, is different like playing like maybe the top 30 Jamir accounts than playing maybe the top 5 where you guys are, right? It's like it could be different for him now that he's the new player. But it's all about preparation and practice. You have to understand, my friend Lakava. Any Jamir team is not. I mean, unless you're Dante, who is the only person I know that plays alone. The only person that I know that plays alone. Everybody plays in a team, even FAKIR. You need to play in a team because there's sometimes you're stressed, you need help. There's sometimes you're stuck, you need some second opinion. And also for the team preparations, for the compositions, you need help. You cannot do it alone. It's really hard. But what you have to understand, hermano, is that El Cuenta STRIFE, when I sold it to Son Goku, the resources and the thing that the account had, he can be free to play and not cash $1 for 3 meses, and the account will not lose anything. So it's a strong account. Ok, nice. Él está diciendo acá que más que, porque eso también se me olvidó un poco traducirlo hace un rato, que más que meterle dinero al juego, así como le ganaron ellos a FAKIR, que es más un tema de estrategia, es más un tema de preparación, que prácticamente nadie que él conozca de Jamir juega solo. Prácticamente todos son algún equipo, que el único que él conoce que juega solo es Dante, pero que incluso FAKIR y todos los demás tienen su team. Ellos pues obviamente eran Team STRIFE, y que porque yo le estaba diciendo que si era algo diferente jugar como estar cerquita como al top 30, top 20 del Jamir, a comprar una cuenta nueva que es prácticamente el top 5, que iba de pronto a sentir diferente el nuevo dueño. Él lo que me está diciendo es que prácticamente el nuevo dueño, si no quisiera meterle ni un peso a la cuenta por 3 meses, que no iba a pasar o iba a perder muy poco en realidad, que todo hace parte es como de jugar bien y la estrategia. People are asking here, how much did you sell the account, if we can know or not? It's okay. That's a question I would not like to answer out of respect for the owner. You see, if I had permission, I would have told you guys. Because me, I have no problem. I'll tell you exactly everything you need to know. But I don't have permission from the owner. So No out of problem. respect for him, if you had told me before, I would have asked him, and I would yeah. But I forgot to say something concerning the previous question. You need to cash skins. That's the only thing you need to cash in any account. So STRIFE account, if the owner decides to become F2P and not cash $1, he still needs to cash skins, because that's the only thing you really, really need to cash. Okay. Do not fall behind. No nos va a decir pues cuánto vendió la cuenta, porque no tiene permiso del dueño, por respeto al nuevo dueño, pues no va a decir cuánto pagó por la cuenta, que si de pronto le hubiera preguntado eso antes, y que él hubiera podido pedir pues esa autorización, seguramente me lo hubiera conseguido, y ya dependía del nuevo dueño de la cuenta.
y me menciona algo sobre la respuesta que me dio anteriormente, y es que en realidad el nuevo dueño, si hay algo que sí tiene que comprar, son las skins. Por lo menos eso, para que la cuenta no se le quede atrás. Pero que de resto de cosas, si él quisiera hacer en parte free to play, lo pudiera hacer, excepto que necesitaría comprar las skins. So, what's like your favorite team right now in the meta? What would you like recommend to build? I really like the Alone team, the Odiseo, Hypnos, G Cannon, Hashun, and Alone. It's a very strong team. I mean that team. It's a versatile team. It's really tanky, and it has a lot of firepower. So it's really rare to find a counter for that team. I mean, Pandora Commander's probably, or Defteros Pandora Commander is the only one that can kill it. But if you want an unkillable Jameer GD team, have Shura there as well, Shura GC. So you're gonna play Odiseo, Athena, Hypnos, Shura, Hashun, and Alone. Try that one. Not even Defteros can, because Shura is a good counter to Defteros. I forgot to say, there's something really important. I'll give you this. I sold the account for 5% of the total expenditures that I've made in 3 years. That's to give you an idea. Okay. That's what I could say. Okay, thanks. Mira, devolviéndonos a la pregunta anterior, me dice que vendió la cuenta por el 5% de lo que había gastado en 3 años. No me puede decir el valor, ya vuelvo y digo por respeto al nuevo dueño. Pero es el 5% de lo que ha invertido en 3 años. Y le estaba preguntando que cuál era su alineación favorita. Actually, that same team was Fakir's favorite also, and almost like the same answer like you, because it has a lot of firepower, and it was really difficult to get it to get countered. But yeah, la alineación que él dice que ahorita mismo es más fuerte en el meta, y que si la pueden armar pues sería excelente, es esa alineación que se utiliza con himnos, Hashun, hay gente que pone Odiseo, Athena, hay veces que se pone Canon, que también se puede incluir ahí al nuevo Shura divino, y cerrando la alineación con Alon. Me dice que es muy versátil, que es una alineación muy difícil de hacerle counter, que de pronto Deutros o quizá una Pandora Comandante, algo así, pudiera hacerle counter, pero que de todas maneras es muy difícil, y es una alineación que también que tiene bastante sustain, o sea, puedes tanquear bastante bien con esa alineación, pero que también tiene mucho poder también. There's a question here in the chat. Were you surprised on I will know the answer now, but I want like people also giving out their questions. Are you surprised about the beating Fakir this weekend? I didn't have expectations. You know, when you don't have expectations, win or lose, you're not like in the moment. So winning, it's super good, like the best feeling. Losing, it's okay. It's not the end of the world, because in life you have deceptions, you know. So I didn't go in with expectations. You know what I mean? However, I'll tell you this: Dante's move, because he could have played. He decided to give me the win in the finals as a gift of goodbye. That was so touching. I did not expect that. That was a friendly gesture, because he's a friend, and right. I thank him for that. Que lo va a decir de atrás hacia adelante. Que esa era la pregunta que hacía Dr. How, que si se sorprendió haberle ganado a Fakir el fin de semana. Me dice que en realidad no. Me dice que en realidad estaba agradecido con Dante porque hizo un gran gesto, que son amigos. Y que fue un gran gesto el hecho de que, y muy touching, muy, le tocó el alma, algo así, el gesto de Dante por haberle cedido la final de América. Y que luego contra Fakir, que en realidad él no tenía ninguna expectativas, y que cuando tú no tienes expectativas, pues que pase lo que tenga que pasar. Que sí, obviamente, pues se prepararon, como hemos estado hablando todo el tiempo. Esta es la alineación que decía STRIFE. We're looking right now at that fight with Odysseus, Athena, Canon, Hypnos. We have it on the background. Entonces estaba diciendo que en realidad si no tienes expectativas, pues cualquier cosa puede pasar,
que digamos que estaba bien si perdían, estaba bien si ganaban, obviamente el resultado también, y ahí es cuando menciona a Dante. So about Dante, do you guys like talk a lot? Do you guys like talk about lineups or stuff, or just like you have your team and that's it? With Dante, we're friends. We talk about real life stuff, and you know, I invited him. I hope soon he's gonna come visit me in Marruecos. So he's a very good. People don't know him. He's a very good man, like very well educated, very smart, and a hard worker. The problem was he's a shy person. He doesn't talk a lot. He's not, he doesn't share shy. a lot. But that's not a thing. But that's not a bad thing. It's his personality, you know. But he's a good man. He's a good man. Ok, algunas palabras para Dante. Le estaba preguntando que si había alguna, o sea, que si en algún momento hablaban de alineaciones y cosas así, y me sorprende diciéndome que en realidad lo que hablan es cosas de la vida real, que son amigos, que está esperando incluso que Dante lo visita allá en Marruecos, que es una gran persona, que es algo tímido y que de pronto pues la gente lo ve así un poquito como alejado porque él no comparte muchas cosas por ser algo tímido and maybe bueno, y que era también, o sea, un trabajador excelente, una persona muy trabajadora. I have a question here. Talking about the lineup Saints and your favorite teams, what skill would you like to have in real life from a Saint and why? Real life. Yeah, in to real life. be honest, ever since I was young, I wanted to have Superman's skill to fly. That way I can save on planes and transportation, just fly wherever I want. That's my favorite skill. Le estoy preguntando que, bueno, hablando de las alineaciones, de los personajes, y me dice que en realidad no, que en realidad de los personajes no, que su skill favorita era tener la posibilidad de volar como Superman para pues irse a cualquier momento. I used to like I live near the beach here, and I used to, in my mind, how you say that, freeze the sea. When I went to the ocean, I imagined freezing the sea like yoga. That was my skill when I was young. Are you Aquarius? No, I'm a Gemini. My favorite in the nice. My favorite in the manga is, and in the anime is Gemini, the normal one, the saga one, not the evil one like you. Well, same person. They're asking here, are you you already asked that, but they insist here if you are going to like try to play a Europe account, or did you try to make the change of servers any time or something like before, not now? Mm-hmm. To be honest with you in the community, 2 months ago, in August, I was thinking after I sell STRIFE, I would go buy an account in Europe and keep playing there. But then as time went on and I saw my responsibilities in real life, I was like, no, I have to stop for good. And anyways, there isn't a lot of choice in Europe to buy. There's only Grey Haze and FAKIR that are the accounts that I can buy that are better than STRIFE. All the other accounts are weaker than STRIFE in terms of stats. So it doesn't make sense to buy an account that's weaker than the account you had and play hard. So the logical purchase would be buying FAKIR, which is too expensive, or buying Grey Haze, who doesn't want to sell. So I had no choice. So I was like, you know what? It's better to retire with dignity. And with great dignity, because you won this weekend. That's the best retirement present ever, man. Yeah. No, like I told you, really, it was great watching those lineups. Now we'll talk about that, but let me translate. Me está diciendo que, haciéndole las preguntas que estaba haciendo aquí Beto y Daniel, me está diciendo que él en realidad hace 2 meses sí se le ocurrió, se le pasó por la mente que en el momento que él vendiera su cuenta STRIFE, se iba a ir a comprar una cuenta en Europa. Pero resulta que solamente hay 2 cuentas más fuertes que STRIFE en Europa. Una es la de FAKIR, y que no está vendiendo y sería muy costosa. Y la otra vendría siendo la de Grey Haze.
que no está a la venta. Entonces que no tiene ningún sentido que él haya vendido la cuenta de STRIFE por el valor que la haya vendido e irse a comprar una cuenta de menor nivel. O sea, no hay otra cuenta en Europa que esté a la venta que sea del nivel de STRIFE o mayor. Que de pronto hace 2 meses le hubiera interesado, pero que viendo cómo sus responsabilidades igual se están moviendo y eso, pues mejor retirarse con la cabeza en alto. Y ahí le dije, pues tremenda cabeza en alto, porque le ganó la Intercontinental a Fakir ayer. Well, we talk in private about the lineups. How you guys surprised everyone? How did you guys came up with all that? You already told like with Rodri, but then yes. like, more details, please. Yes. So basically the lineup, the MVP lineup, if you will, el composición del Victoria es Sasha, Shion Sapuri, Orfeo, Sphinx, Tauro, and what's the other one? Forgot. So Tauro, Shion Sapuri, Sasha, Orfeo, Sphinx, and Pandora Healer. Yeah, so that first lineup, I have it here on the screen. That first lineup, you guys lost the first great one. Lineup. That's Great's lineup. I copied it. That's Great and Rodri. They created that lineup. They played it against me and they won. Because remember, the game was 3-1. Yeah. Greats and STRIFE. I like that lineup because it's a perfect counter to the Artemis Brilliance. So I told the Greats and Rodri, I was like, maybe this is a good lineup to have and employ against Fakir, because he has the power, but this is a good counter and we can win. And then we needed to find 2 more lineups. So Rodrigo, Diego, and all of us, we were brainstorming, and we cannot modify the Hypnos Hashun alone team. So the only thing we can do is just make it stronger. So we modified it. We removed Athena exclamation, and we put G-Cannon there. So G-Cannon Sindoko. And it was a very tanky, strong lineup. It can do a lot of damage and win. And then the last lineup needed to be a brilliance. So we're like, what can we do to not suffer too much damage and lose very quickly to Fakir? So the risk was have something that sustains and that controls. So we only had 1 DPS, which was Sura. Artemis is basically the head of the game, so she's the distributor in a soccer team, And then you have the Camus that are the control, and then you have Kane and Pandora Last Canvas that are the support to make sure that the team survives. Pandora Commander makes it even better. Pandora Last Canvas makes it even better because it boosts the team, so it makes it stronger as you go. Right. That lineup is just amazing. Everybody should try that one. Nice. They're telling you here that Nelks from the chat, he's telling you you're my idol with the Ice Boys team because he likes it a lot, the Ice Boys. You're surprised. I'm honored. I'm surprised. But it's important to show the community the Cosmos, because the Cosmos make a difference. The Cosmos setups, if possible later, go to the cameos, check the Cosmos I use, look at the refinement, so people know how much work is put in the compositions. It's there's a lot to the composition, just putting a team together. It's also the Cosmos setups. And how much time did you build this? Like the day before? Well, the Cosmos, it's a work in progress. Every day you work on Cosmos. But the teams, once you have a good inventory of Cosmos, it's not very hard to make teams. It takes usually anywhere between half an hour to 6 hours. From half an hour to 6 hours daily? Yes, sir. No, not daily. Before the game, like in Jameer. Que voy a tirar este datico primero. Me estaba pidiendo que más que las alineaciones, más que los hypos y no sé qué, es el setup de Cosmos que él le tiene, las refinaciones, el detallito, o sea, el hilar ahí ya lo mínimo y fino, y que más o menos antes de cada pelea, prácticamente entre media hora antes a 6 horas antes,
están en el tema de cambiar cosmos, de mover, de refinar, pero que me habló también de los sets, que si tú tienes los sets de cosmos bien armaditos y bien refinados en sets, pues que ya tú vas cambiando de acuerdo a la necesidad. Aquí se emocionó bastante STRIFE, él es bastante estratega y me ha hablado bastante de los cosmos y de las alineaciones, pero aquí en resumen digamos que la alineación que ellos querían mostrar y que fue prácticamente copiada de la pelea que jugó Rodri. So the Great 88 and versus STRIFE, what Rodri against Diego, or Diego and you? No, it was me. No, it was me. Uriel from Virgo Shaka, he was helping. Thank you very much, Uriel. Me, Rodri because he's my good friend and great friend. So what he did, he helped me a bit. He helped Great a bit, and he took the day off watching TV. He was neutral. Okay. Yeah, to keep it so neutral. Great was playing with his friend. Yeah, Great was Great is a good player, man. Don't forget, Great is a very good player too. I already talked with him to also have this interview. He's a very good person and a good player. Ok, nice. Bueno, volviendo aquí un poquito al tema de las alineaciones, esta pelea fue la única pelea que le ganó Great 88 a STRIFE en la semifinal y que le gustó mucho esa alineación y que es pues autoría de Rodri. Entonces esta era precisamente para hacerle counter a esta, no le salió al principio, pero le salió al final, fue con la que remataron. Y que es una alineación que sirve bastante, que la recomienda para los que puedan armar a los músicos para hacerle counter al Team Brillo. Luego me habló de esta alineación que ya la habíamos comentado, que decía que es una de las alineaciones, digamos, más estables, que es la que tiene como, digamos, de todo un poco y que sirve muchísimo. Almost like this lineup with Odysseus, Hypnos, almost like it gives you always a win, right? It gives me confidence, my friend. You know why? Because you know that you're going to have always a plan B in that team. If you lose like half the team, you can still win. Right. And never underestimate Alone. Alone is probably the most broken unit in the game. Dice you can win the whole game 5 versus Alone. Alone wins. 5, que Alone es de esas personas o de esos caballeros que no puedes subestimar. Ya él había hablado un poco de esta alineación, que le gusta mucho porque es una alineación que le da mucha confianza y que nunca hay que subestimar a Alon, porque Alon tranquilamente te gana una pelea 5 contra 1 y que por ejemplo esta alineación, así pierdas la mitad de la alineación, pues que es una alineación que igual te puede dar, que le da a él mucha confianza y que da muchas victorias. Y acá sobre esta alineación que también estuvieron pensando cómo hacer counter, cómo utilizar el brillo y hacer counter al mismo tiempo. Entonces, bueno, Artemisa, que estaba pues mandando los básicos, Shura Divino, la Pandora para tanquear, para darle un poco de sustain y de mejorar el tema del ataque con el tiempo, y Caín también para mejorar el sustain y el control. Y ahí me mencionaba que más que la alineación era también el tema de cómo están trabajados los cosmos y eso, todo el detalle de refinación. ¿Alguna pregunta ahí en el chat, gente? No se cohiban, tranquilos. So STRIFE, any recommendations for the free to plays? Well, you Yes. already told me like the lineups, but in a general recommendation, what would you say to a free to play? A lot. I have Go a ahead. lot. First one. Because it's very important for a free to play to understand what he wants or what she wants. Mhm. Because you can be free to play and not spend $1 and still be legendary in a Galactic Duel and still make it to the top 50 in Jameer. It's possible. I've seen it done. If you cash minimum, meaning you do maybe $100 a week, then you have so much doors that open. With $100, $150 a week, you can be top 32 in Jameer. Easy. So there's a big difference in what you want to do, because obviously this is a gacha game. So the more you spend, the better, the easier it will be for you to be champion, you know? But now with the inscriptions, the Cosmo inscription, I think everybody should employ them and buy them because it's the smartest investment. It's better than Flower Mixer. It's better than everything. It's the smartest investment in the game right now. That's why it's very limited. I don't know if you realize. Yeah. It's hard to get.
Well, some Exactly. So some it's stats limited. are hard to get, but it's nice like to have But the damage. How you say that? Perforation? How you say that? preparation, the speed too. Ujú. Nice. Miren, que en realidad para el free to play, que juegue lo que más le guste, pero también decía que había formas de jugar bastante bien y que con una cuenta bien gestionada igual podía ser, que él lo ha visto, que ha llegado lejos, por ejemplo en el Prejamir, en la clasificación, y que también metiendo entre $100, $150 semanales, que de todas maneras es bastante en algunos casos, pero que si uno logra gestionar entre más o menos $100 semanales, algo así, tranquilamente dice que uno puede llegar al top 32 de Jamir. Ya hablando, digamos, no tanto free to play, sino como una especie más de delfín. And which saints like you... bueno, y habló también mucho de la inscripción de los cosmos, que es un tema que en su opinión es algo que beneficia muchísimo a las cuentas. O sea, que el que quiera invertir algo de dinero ahorita en las cuentas, que lo mejor que pueden comprar es el tema de hacer las inscripciones, porque es incluso muy limitado y es algo que está incluso mejorando en los stats a las flores y a algunos pabellones. Entonces, que el que quiera meter, por ejemplo, velocidades, perforaciones de daño en las inscripciones, que es fantástico, que sirve muchísimo. 100 semanales. Sí, en algunos casos, like they're telling you here, like $100 a week, it's a lot in our countries. Then let me re-answer the question. If they don't want to spend anything, okay, I understand. I mean, I respect. More free to play. So let's talk free to play. So free to play, it's two different things you got to do. One, always do the dailies. Get as much resources as you can. I mean, do not miss anything. Everything you can get yourself on for free, do it. Everything. That's important. If you can get the skins, if you can do $20 and get the skins, or there's skins that are possible for you to get with your budget, do them, because it's the stats. $12 also, for the medal. Exactly. That 720 coupons, it's very important because that skin will help your stats. You need to understand that you don't have to have everybody 555 and max everything. No, you need to have 18 or 20 super meta characters with good cosmos and good skills, and you can fight. You can go far if you're smart, and if you have good strategy, you can go far. You can be legendary and not spend $1. You know, right. I've seen it in my legion. Right. Mira, ya como le comenté lo que dijo aquí Dragmas, que 100 semanales de pronto en nuestros países era demasiado dinero. Ya me habló un poco más ahora sí de más free to play le estábamos pidiendo. Entonces nada, hacer las diarias, todo lo que puedas hacer, no se puede fallar las diarias. Todo lo que puedas conseguir en el tema de las misiones y eso, obviamente hay que hacerlo, no te puede fallar nada de eso. Me decía que de todas maneras, si se pueden lograr algunas inversiones pequeñas de $20, y yo le decía también que los $12 que cuesta la medalla caballero, que eso sirve muchísimo también. Y el tema de, pues obviamente sacar algunas skins. Y el tema de también tener algunos personajes específicos 5-5-5-5. O sea, que no había que pensar en tener que armar todo, sino que todo está en la estrategia. Y algunos personajes claves tenerlos 5-5-5-5. Armas tu estrategia, armas tus cosmos. Y tranquilamente una cuenta totalmente free to play puede llegar a legendario. Eso es más o menos lo que... Do you play Getamon? No, I don't play any other games, my friend. The only game I used to play was Seiya. From time to time, some FIFA in PlayStation with friends, but that's it. Nothing much. But I forgot to tell you something very important. GT Arcade did something that's very, very good. They did something very good for once, which is the balanced tournament. The balanced tournament, every free-to-play needs to qualify for that, because
the winner gets $3,000. Oh, wow. You know, with $3,000, you can boost that in your account and go far, you know, for free. Even So, go to a vacation to Morocco. All that, or you know, but it's money, you know. So I mean, imagine you're free to play, but you're very smart and you know how the game works. You go to Sacred Duel, you play your butt off, you qualify, and you do some good teams, and you win the balanced tournament, and you get $3,000. I mean, I hope GT Arcade encourages the free to play to be more active, because that's something that's very important, and have more tournaments like this. Nice. I don't remember. You were in that Sacred Duel fights, or? I was qualified, but I gave away my position for somebody else. I didn't want to take both tournaments because it doesn't make sense. I'm right. qualified and I was top 4 in the Supreme Medal. Mm-hmm. Why am I going to take somebody's spot who is free to play and wants to participate? It's not fair. So I gave away my spot. I forfeited my spot. Nice. Some things we don't know. Bueno, mira. Well, Yeah, say again. That was the truth. Many people didn't forfeit their spot, but that's their business. All right. True. Bueno, le pregunté que si jugaba Getamon. Dice que no. Que no jugaba prácticamente nada. Que hay veces jugaba alguito de FIFA. Pero que nada. Que no jugaba. So you don't consider yourself like a gamer, like trying different games and stuff. Just you found Saint Seiya and no. all in. Saint Seiya all in. Ahora, después, nada. Que después de Saint Seiya nada, all in en Saint Seiya, que jugó alguito de FIFA y eso, pero que en realidad, o sea, no se considera un gamer y eso. Sí quiso ser como el mejor acá. Y sí decía algo para los free to play también, que deberían sí o sí, o sea, que de las pocas cosas buenas que ha hecho GT Arcade fue el torneo ese nivelado que hubo hace 2 fines de semana, porque ese torneo nivelado permitió o entregó en premios $3,000 al ganador. Entonces obviamente si tú te sientes fuerte, si sientes que tienes buena tech, pero que de todas maneras tu cuenta es free to play, que todos los free to play deberían estar intentando clasificarse a ese campeonato y que ojalá GT Arcade pueda hacer más eventos como esos y fomentar pues el tema para los free to play también. Entonces decía acá, o sea, $3,000 te los puedes gastar incluso en la cuenta. Y le decía, bueno, $3,000 también sirven para salir a vacaciones. Entonces, bueno, sí, en lo que uno quiera. Ya eso fue lo que respondimos, Sergio. ¿Qué pensaba de los torneos nivelados? Prácticamente que sí, que todo el mundo los debería, por lo menos aquí en el juego, jugar. How much time left do you think the game has, STRIFE? That's a good question. If GT Arcade and Tencent and Huawei do a good job in doing what the people in the community, whether it's free to play or the big accounts, want, and they dedicate themselves, this game has a possibility of staying for another 4 years. As it is right now, maybe 1 year. 1 year, maximum 1 year. So it depends 1 year, more, maybe 1 year and a half. It depends more on the company, you think, not the players. Yes. No, because the players, if the company does a good job, the players will definitely be more interested, and there's going to be new players. Problem is, a lot of players are leaving. Mm-hmm. I mean, I don't consider myself leaving because I don't like the game. I'm leaving because of necessity of the real world. So if I didn't have that necessity, I would still be playing. But there's a lot of players that are fed up with all the bugs, fed up with all the issues, the disparity between free to play and cashers, mm-hmm. and the events. There's nothing new. They're fed up. So I understand their frustration, mm-hmm. and I think the company, to save their game and save their income and be smart, need to do something. So the whole thing about the boycott was so the big cash players, including myself, tell the company, "Hi, wake up," mm-hmm. Nothing more. It wasn't to get some more stuff for us. No, it was for the game because we love it. Mm-hmm. They did a little bit. Let me translate that, and we'll go into the boycott topic.
Okay. Me estaba diciendo que lo interrumpí un poco porque ese tema me interesa y poderlo traducir bien y completo. Me interesa cuánto tiempo le queda al juego, aproximadamente como en las condiciones en las que está hoy, un año a un año y medio. Que el tema depende más de la empresa como tal y de las mejoras que puede hacer. Que no depende tanto de los jugadores y que la empresa se está demorando en pues hacer algo para retener a los jugadores. Que ese tipo de torneos, pues ya lo había mencionado, fomentan también el tema del free to play y que hay mucha, digamos, desesperación entre los jugadores porque, claro, ya se nota mucho la diferencia en que el free to play, en el que no lo es. La gente se queja mucho de los bugs, la gente se queja mucho de las cosas que de pronto suceden en el juego que de pronto no nos dan respuesta. Es que si esa situación sigue así, pues obviamente el juego va a morir muy pronto porque se están yendo los jugadores. Aclara que él no se va porque no le guste más el juego. Como ya habíamos dicho hace un rato, un principio, ya llevamos una horita hablando o más. Como él lo dijo desde un principio, pues en realidad él se va por una necesidad en su vida real, pero no es que el juego a él le haya dejado de gustar. Y que sí la empresa tiene que pues, hacer algo, el tema de los precios, y el tema de que, como fomentar un poquito, acabar un poquito el tema de los bugs, fomentar algunos, pues jugar otras cosas. Lo del torneo funcionó bastante bien y ahí entró con un abrebocas para el tema de la huelga o del boicot, que en realidad ellos lo que querían también era hacer algo simplemente para decir, hey, estamos acá las personas de Jamir también, para como que despertar a la empresa y decirles, hey, o sea, las cosas no están del todo bien, no era más que eso, o sea, no era como que no, vamos a obligar a la empresa a hacer esto ni eso. Por ahora, eso es lo que me ha dicho sobre eso. Ya vamos a entrar un poquito más a detalle de ese tema. So, STRIFE, okay. Galvatron saying Seiya here is saying hi. Also, Ferna, Sergio, Leo, Ayoros, a lot of people now in the chat. Hi, brothers. How you doing? Also thanking you for all the flowers you gave us. My honor. I wish I could have done more in my career, but it is what it is. que es lo que es, que ojalá hubiera podido hacer mucho más, porque también les estaba diciendo, pues mandando saludos ahí a la gente del chat y que bueno, que ha sido un honor pues poder entregar toda esa cantidad de flores. So now, your opinion about the boycott, what happened, what didn't happen. Like, you know, there were a lot of rumors who was in, who was out, and then, well, I mean, here in the channel, we were like neutral, more or less. You know, we're also, I am like really honest with that. We're also, some of us, like the streamers, are part of the creator team. So, you know, we have to be. Yes, of course. But yeah. I have to be honest, and I will say exactly my opinion. Mm-hmm. I am not hurting anybody, any party, but I'm telling you my opinion as somebody, as a player, and as a businessman, because I'm a businessman above all else. So the company is making a lot of money in this game because it's a very popular game and it's well loved. So may God give them more money, but they need to deserve it. They need to do what they need to do, meaning they need to do things correctly. Now, how this boycott happened is because there was an accumulation of bad things. Things that when you want to talk to the GT Arcade, or there is no interface for us to talk to them, except for a couple friendly mods who do more work than they should. Actually, they have, I know, 4 or 5 mods who really sacrifice their time to help us players, and they're not even paid. You know, that's just to show you how it is. Well, Oh, go ahead. Go ahead, because it's very long answer. So okay. basically, a lot of big accounts, Jameer accounts, gathered together under one group and decided to do a little petition, respectful petition, to bring it to the attention of the game creators. And then many things went tangent. The main group, who was respectful and who wanted to have a dialogue and tried to sit at the table and have a conversation, was broken off in many little groups. There's groups that became aggressive, there's groups that didn't care anymore. So the movement lost a lot of fuel.
That's the problem. But between the message was clear. between yourselves, or you're talking also about like the community, us, like the when you say different groups. I'm talking about the ones who started the boycott, which is the big Jameer groups. I'm included. You see me, the first month I was part of the Jameer boycott. I signed the petition, but then when I saw nothing was being done and then everybody was not taking it seriously, I was like, please take me out. I will be neutral. This is how I was, because nothing was serious. We wanted to sit down and talk respectfully like businessmen, and it became very childish. So then I was like, you know what? Godspeed to you guys. Good luck. But I won't participate respectfully. So that's how my participation went. Was there a moment where they maybe through a mod or someone contact you any time? Well, there's mods that are helping and doing the liaison between the GT Arcade and the creators of the game and the players. But nothing. There's not a lot of movement in the dialogue, So I don't know if it's a success or not. But the mods, you cannot blame them because they're doing a very, very good job, and they're not paid, and they're very friendly and they're overwhelmed. There's so much things that they're going in their lives. This is free. This is like a benevola. So you never got like the answer you wanted, like you wanted to do like business, like. What I wanted is at least sit down. Caller. Yeah, somebody who's a shot caller, meaning somebody very important that can say yes, do this, and then the next day it changed, or no, and then nothing changed. Somebody important to sit with us. We do a FaceTime, like 4 or 5 that represent the Jameer group, me included, because I'm a businessman. I run companies, so I could sit down, talk to him, and he'll understand me, I'll understand him, and I'll explain to him as a businessman, can you do this? Let's find a compromise. Nothing will happen. So I was like, I'm not useful. Might as well just go my way. That's what happened. Okay, and then all like fell apart and nothing happened, and you guys were never contacted, and no one ever like tried to. Well, no, that's not what happened. After a while, from rumors that I hear, I'm not sure. There was a conversation between the real owners, the big bosses, which are Tencent, with GT Arcade. They were like, you have to do something about this. And GT Arcade did something. They increased the prizes, the free prizes. They changed stuff. I mean, it's not a big change, something we expected, but they did the gesture. We should not forget that. Yeah, they put a lot of free-to-play stuff in the app, in the app, and they also put increase the coupon rebate from 10% to 20% in the web page. That was like the most. It's a gesture, right? It's a gesture, but I remind you that most of the players in the American community, they're from countries that are third world. Like Morocco is a third world country. So, I mean, the purchasing power, Dante said it. The purchasing power is not the same as rich European countries. But it's not the fault of the European players, nor the American players. It's the fault of the shop, because they need to have pricing that's the same for everybody. So if the American server gets it for a good price, so does the European server, and vice versa. Everything needs to be the same. So I think that was the major issue of the problem. It was the purchasing of the store. Right. Bueno, mucho que traducir acá. Estamos hablando del momento de la huelga. En realidad dice que para él, y bueno, y eso no es ningún misterio, la empresa gana mucho dinero, pero también es un dinero que ellos pues se deben empezar a ganar, un dinero que deben merecerse. Pero cuando en el momento que ellos hicieron el tema de la huelga, la verdad es que vieron muy poco interés, y la intención de todas maneras era como crear un grupo, que primero fue pequeño, fueron algunos jugadores de Jameer, crear un grupo con algunos intereses o con el objetivo, y él se ofreció porque él dice que, era una persona de negocios, una persona que
él tiene su propio negocio, es un businessman. Él se considera un negociante y eso, y él se ofreció también a prestarse para prácticamente sentarse, negociar con ellos para ver si podían llegar a algunos acuerdos en común, pero en realidad y de forma también bastante respetuosa, que después de que pasó el primer Hamir de la huelga, ya él prácticamente muchos empezaron a hacerse un poquito más agresivos, otros también empezaron como a sentirse ya desmotivados por el tema, ya no les interesaba, ya no les prestaban atención. Entonces ahí el grupito se fue como separando en grupos y se fue como desmoronando un poquito la idea, que él prácticamente estuvo ahí desde el primer Hamir y que después ya para el segundo Hamir y eso, prácticamente ya le pidió el favor de salirse de ese grupo. Mencionó aquí también a los moderadores, que igual son personas que tienen muchísimo trabajo, son personas que están trabajando gratis y que están haciendo prácticamente de más, y que prácticamente, o sea, hasta donde pudieron llegar básicamente era con los moderadores, que obviamente les agradece todo el esfuerzo, porque es un esfuerzo que, o sea, no es pago ese esfuerzo, y que ellos en realidad lo que querían era sentarse con alguna persona que pudieran intercambiar ideas, pero alguien que pudiera también tomar algunas decisiones. Él después de ese primer Hamir, ya aquí me aclara y muy honesto, se volvió neutral prácticamente. Y al final, después de ese trabajo que hicieron y de tratar de contactar, no lograron de pronto lo que ellos querían pues reunirse y lograr algunos compromisos, pero como empresarios, que al final igual no fue del todo malo, o sea que igual hay que apreciarles un poco el gesto, que de pronto no era lo que se esperaba, pero que sí en algún momento él, por rumor, entendió o escuchó que Tencent sí le había solicitado a GT Arcade que por favor solucionara la situación. Y bueno, llegaron el tema de los cambios o los gestos, que yo también metí ahí la cucharada un poquito, el tema de la aplicación de GT Arcade, que la mejoraron, metieron más paquetes, más premios, más recompensas ahí para los free to play. Y el tema, digamos, de la tienda, de la página, fue como lo más contundente. El tema de la página web, que el retorno, el cashback de la inversión ya no era 10%, sino que lo colocaron al 20%, y que ellos pues lo que querían, que obviamente sobre todo para los países latinoamericanos el poder adquisitivo es mucho menor, y que ellos simplemente querían o que bajaran el precio o que nivelaran el poder adquisitivo de alguna forma, independientemente también de lo que pasara en Europa, que obviamente esto no es culpa ni de los europeos ni es culpa de los de América, es simplemente algo que está ahí en el juego y que se debería corregir. There's a question here from a friend from Galvatron, STRIFE. He's asking if you think it's weird that in the Chinese version there's been 2 weeks without any updating content. That, like, what do you think about that? I'm in contact with many Chinese players through WeChat, and they haven't said anything out of the ordinary. Maybe it's because the Chinese developers are on vacation, because when they're on vacation, nothing happens in the game. So I don't know. I don't think it's anything bad. I think it's just the scheduling or something like that. Okay. Personally, this is my opinion. Ya, que es una opinión de él, no es nada que sepa o no. La pregunta de Galva era que si le parecía extraño que en la versión china ya llevan 2 semanas sin sacar contenido nuevo y qué opinaba de eso. Y me dijo que él habla con varios jugadores de la China a través del WeChat, que tiene contacto con ellos, y que en realidad no le han comentado nada extraño, que en realidad no pareciera que no estuviera pasando nada, simplemente que como habían estado de vacaciones y eso, pues que es como más bien un tema de timing. So STRIFE, I don't want to take more time of you. We've been talking for an hour, and I really thank you a lot again. Bro, it's a pleasure, man. It's a pleasure. I don't know if you have some ending words for the people, maybe in Spanish if you want, and finish them in English, or I don't know if you want to say something from your goodbyes and everything. I will try. I will try to put a couple words in Spanish if I can. But please forgive me, I'm speaking in English. The most important message I want to give to the community
which is really this game. What's the most important thing in this game? And it's a very beautiful game. For me, personally, it's making friends and keeping friends. That's the most important thing. Everything else comes and goes. You know, this game is for fun. It's a game. It's not a life. It's not it's okay, we're competitive because, you know, we like to win, we like to have fun. But in reality, we're missing the idea that we play this game to make friends. We have WhatsApp groups, we have Discord groups, we have WeChat groups. All these friends, you're gonna keep them. That's the richest. That's the richness of the game. So that's the most important. So, and I also realized in the later parts of my time in the game that, you know, there was a lot of tensions, fake dramas, a lot of problems. People should avoid that. It's just a waste of time. You guys play the game to play, have fun, not to feel bad or to get insulted or to, you know, create issues within that you guys don't need. I mean, life is a problem by itself. You don't need more issues that's virtual. So my message to my fellow friends in the community is just have fun and always be humble and be proud of yourself. That's my message. Thanks. I'm writing here to do my best with your words. Thank you, man. Mira, aquí de últimas palabras, pues casi que un poquito también de la primicia aquí de la despedida de STRIFE, era que no hay que olvidarse que esto es un juego y que lo principal del juego y de la comunidad es poder hacer amigos, poder mantener amigos y quedárselos ojalá para siempre. Que aquí hay muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de Discord, de WeChat y todo. Y que a pesar de que igual tienes mucho contacto con la gente, que la gente es competitiva, que se pueden generar algunos roces y eso, que al final igual es un juego. Sean los de Jamir, sean cualquiera free to play y todo. Y que últimamente se ha visto como mucho drama, mucho tema de toxicidad y eso en la comunidad. Y que nada, pues que, o sea, que uno no entra a jugar pues a eso, de que eso es una pérdida de tiempo. Que la verdad es que el problema, o sea, que ya la vida trae muchos problemas por sí sola como para hacerte problemas virtuales que en realidad no existen, que hay que disfrutar del juego, el que lo sigue disfrutando, y bueno, eso, ser humilde y ser uno mismo, son las palabras de STRIFE. I think that resumes it all, my friend. So thank you a lot. I enjoy it a lot. One last question for me. I don't know if anyone wants to ask anything else in the chat. They're asking here, are you Saga or Shaka? He already his evil Saga. his evil Saga. It would be the best battle ever if you have Saga versus Shaka in real life. I don't know who will win. But they're equally as strong. Que son igual de fuertes Saga y Shaka, que igual sería una pelea extraordinaria verlos de pronto incluso en la vida real. Rodri is also saying beautiful words, my friend or my brother, and also I wanted to ask you for a little cheers up for my Legion Alcatraz. In Spanish maybe, Alcatraz. Alcatraz, go Alcatraz, be the best. Ya, bueno, y un saludito allá a la Legión de Alcatraz. So STRIFE, again, thanks for accepting the invitation. I wish you have, like, on all what's coming for you, like you said, in real life, or all your projects and stuff. I hope it goes all well with your children growing up and stuff. And then, like we talked, we also have a friend channel and a friend here. And once I go to Europe, I don't know when, I'll try to contact you. With pleasure, my friend, and thank you for the invitation. I thank the community for their time and their participation. And remember, this is just a game. Most important thing is your friends. Yeah. So thanks a lot again, my friend. Have a good one, and welcome, bro. Congratulations again for that. Goodbyes.
Thank you very much, brother. Thank you. Ok, be safe. Bye bye. Bye bye. Bueno, se nos va una gran persona, un gran jugador, alguien que nos ha dado muchísimas flores. Y ahí lo tiene, gente, STRIFE. Espero que hayan disfrutado ahí de la conversación. De pronto no los estaba leyendo ahí por estar concentrado y mirando acá el tema. De pronto faltaron algunas cositas por preguntar, pero no, ya le había quitado muchísimo tiempo. Ya llevamos una hora. Estas conversaciones traduciendo también se me alargan un poco. Pero igual, espero que hayan disfrutado de esta invitación. Las últimas palabras pues de STRIFE. Nada, que recuerden que esto es un juego, que saludos a la comunidad y que muchísimas gracias pues por todo. Y muchísimas gracias a ustedes también por estar por aquí, por participar. Yo me voy despidiendo ya. Más tarde entramos y vamos a estar haciendo revisiones de cuenta, alguito de PvP y eso. Entonces, nada, excelente entrevista. Gracias Nana, Nels, gracias Caos. Se me olvidó preguntarle a STRIFE, pero ya le voy a preguntar y ya igual le había dicho que igual Rodri lo vamos a tener aquí también de invitado y vamos a tener otras figuras del Hamir también pues en este tipo de conversaciones. Pero se me hizo muy prudente hacerlo ahora prácticamente como si fuera la despedida de STRIFE y hablando aquí de un poco. Entonces se dio justo en el momento y pues nada, o sea, obviamente acaba de ganar el campeonato, ya vendió la cuenta, en fin, a dedicarse a su familia, que es lo que se le viene para él y a sus negocios. Entonces, bueno, pero nuevamente les digo que lo hayan disfrutado y la próxima semana veremos ahí a quién traemos de invitado en esta serie de Meet the Legend. Conoce a las leyendas o a las leyendas. Bueno, Juan, Heaven or Hell, Rodri, nos estamos hablando. Kados, Nana, Nels, Johan y Leo por acá que estaban ahí. Saludos a todos y nos vemos más tardecito. Cuídense, cuidan a sus familias. Chao, chao.